Hello everyone, let's welcome to our channel physicshawa. Already మన ఫస్ట్ క్లాస్ లో ఎంసెట్ రిలేటెడ్ గా ఫస్ట్ క్లాస్ లో మనం what do you mean by unit and what do you mean by physical quantity గురించి నేర్చుకున్నాం. That is a basic information which related to our first topic, units and measurements. Okay, already unit. సో యూనిట్ ఖచ్చితంగా రాయాలంటే మనకు ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అవసరం. ఆ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఎన్ని టైప్స్ అని మాట్లాడడం. సో ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అండ్ డిరైవ్డ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అండ్ ఫండమెంటల్ ఎన్ని టైప్స్ నేను మాట్లాడేసాం. ఓకే, దానికి సంబంధించిన యూనిట్. సో టైప్స్ ఆఫ్ యూనిట్ సిస్టమ్స్ ఏమున్నాయి, ఎంకేఎస్, సిజిఎస్, ఎఫ్ఈఎస్ అండ్ స్టాండర్డ్ ఇంటర్నేషనల్ సిస్టమ్ అని చెప్పేసి కూడా మాట్లాడేసాం. సో వాటికి యూనిక్గా యూనిట్స్ కూడా మనం క్లియర్ చేయడం జరిగింది. సో నెక్స్ట్ మన యూనిట్స్ అండ్ డైమెన్షన్లో సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఏంటిదంటే డైమెన్షన్ అనాలిసిస్. సో డైమెన్షన్ అనాలిసిస్లో మనం మెయిన్గా నేర్చుకోవాల్సింది డైమెన్షన్ ఫార్ములా. చూడండి అన్న, ఎక్కువ ఆలోచించకండి. సో సింపుల్గా అర్థమయ్యే విధంగా చూద్దాం ఒకసారి. సో మనకి ఎక్కడ కూడా ఎంసెట్ లెవెల్లో డెఫినేషన్ అవేం రావు, బట్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఒకసారి డెఫినేషన్ రాసాను, జస్ట్ చెక్ ఇట్. వాట్ యు మీన్ బై డైమెన్షన్ ఫార్ములా, వాట్ యు మీన్ బై డైమెన్షన్ ఈక్వేషన్. ఒక డైమెన్షన్ ఈక్వేషన్ రాయాలంటే ఖచ్చితంగా వాట్ యు మీన్ బై డైమెన్షన్ యాక్చువల్గా. సో డైమెన్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, ఇప్పుడు ఒక స్కెచ్ తీసుకున్నా. సో వాట్ ఈస్ ద డైమెన్షన్ ఆఫ్ ది స్కెచ్ అంటే ఏం చెప్తుంటాం. సో ఇట్ హ్యావింగ్ లెంత్, ఖచ్చితంగా లెంత్ ఉంటుంది. ఇట్ హ్యావింగ్ మాస్ ఉంటుంది. సో ఇట్ హ్యావింగ్ ఎ సర్కిల్, లాస్ట్ సర్కిల్ ఉందంటే డయామీటర్ ఉంటుంది, దాని థిక్నెస్ ఉంటుంది. అంటే ఇవన్నీ దాని యొక్క డైమెన్షన్స్ కిందకి మాట్లాడతాం. సో ఆ రూమ్ తీసుకున్నాం, రూమ్ యొక్క డైమెన్షన్స్ ఏంటిది, హ్యావింగ్ ఎ లెంత్, హ్యావింగ్ ద బ్రెడ్త్, హ్యావింగ్ ద హైట్. అంటే దట్ మీన్స్ ఎవ్రీ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ హ్యావింగ్ ఏ పర్టికులర్ డైమెన్షన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లైక్ మాస్, లెంత్, టైమ్ ఆర్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఈజ్ కరెంట్ అనుకున్నప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళే ఆంపియర్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ అండ్ టెంపరేచర్ రిలేటెడ్ అండ్ దట్ ఈస్ థర్మోడైనమిక్స్. అట్లా ప్రతి దానికి ఖచ్చితంగా ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ ఉంది. అలా ట్రీట్ చేసేదాన్ని మనం ఫిజికల్ క్వాంటిటీ కిందకి మాట్లాడేస్తాం. ఇప్పుడు డైమెన్షన్ అనాలిసిస్ అంటే ఖచ్చితంగా ఒక ఫిజికల్ క్వాంటిటీకి మనం చూపించాల్సింది మెయిన్గా మాస్, లెంత్, టైం చూపిస్తే సరిపోతుంది. అప్పుడప్పుడు మిగతా ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ కూడా ఇన్వాల్వ్మెంట్ అవుతారు, బట్ మనకు మెయిన్గా బేసిక్గా ఎవరు ఇన్వాల్వ్మెంట్ అవుతుందని చూద్దాం. సో వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్, ద ఎక్స్ప్రెషన్ షోయింగ్, ఎక్స్ప్రెషన్ చూపిస్తుంది. ఏం ఎక్స్ప్రెషన్ చూపిస్తుంది, ద పవర్స్ ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా. ఓకే, టు విచ్ ద ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్. ఆల్రెడీ మీకు ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ చెప్పాను నేను. ఆల్రెడీ ఏం చెప్పాను, మాస్ అని చెప్పాను. వాట్ ఈస్ ద మాస్, క్యాపిటల్ ఎం. ఓకే, సో డైమెన్షన్ ఫార్ములా రాయాలనుకున్నప్పుడు దాని సింబల్ క్యాపిటల్ ఎం సరిపోండి. సో వాట్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్, మాస్ అండ్ నెక్స్ట్ లెంత్ అండ్ నెక్స్ట్ అండ్ టైమ్. సో రిలేటెడ్ వి హ్యావ్ దట్. ఇంకేమేమి ఉన్నాయి, కరెంట్ అండ్ టెంపరేచర్. ఇదంతా క్లాస్ కంప్లీట్ చేశాను కాబట్టి స్పీడ్ చెప్తున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ ల్యూమినస్ ఇంటెన్సిటీ. ఓకేనా, అండ్ నెక్స్ట్ ఫైనలీ మ్యాటర్. సో మ్యాటర్ని మోల్స్లో కలిసి. దీస్ ఆర్ ద ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్. సో వాట్ ఏమంటారు, ద ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ మస్ట్ బి రైజ్డ్. అంటే ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్కే రైజ్డ్ కావాలి. ఏంటివి, పవర్స్ టు రిప్రజెంట్ ద ఫిజికల్ క్వాంటిటీ. ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అన్నా నువ్వు రిప్రజెంట్ చేయు, కానీ ఖచ్చితంగా ఎవరు ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండాలి, ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అయి ఉండాలి. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఇది స్కెచ్ ఉంది. వాట్ ఈస్ ద లెంత్, 10 సెంటీమీటర్ లెంత్ అంటున్నా. లెంత్ విచ్ రిలేటెడ్ టు ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీ. సో హ్యావింగ్ సమ్ మాస్, ఎంత 20 grams అంటున్నాను. సో వేర్ గ్రామ్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ unit, that is nothing but related to mass, and the mass nothing but fundamental quantity. If you have to show any physical quantity must be depending on fundamental quantities in the dimensional analysis. మరి ఎలా చూపిస్తాం సార్. సో ఆయన సో అడిగిన డెఫినేషన్ ప్రకారం, ఫార్ములా ప్రకారం మనం ఎలా చూపించవచ్చు. సో సింపుల్ నాన్న, ఎక్కువ ఆలోచించకండి. ఇప్పుడు మనం ఎంసెట్ లెవెల్లో ప్రిపేర్ అవుతున్నాం. సో అదంగా ఆలోచిస్తాం. మాస్ని క్యాపిటల్ ఎంతో చూపిస్తాం, లెంత్ని క్యాపిటల్ ఎల్, టైమ్ని క్యాపిటల్ టీ. దీస్ ఆర్ ద సింబల్ వెన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద డైమెన్షన్ ఫార్ములా. ఎప్పుడైతే నువ్వు డైమెన్షన్ ఫార్ములా రాయాలనుకుంటున్నావో వాటికి పర్టికులర్గా ఒక మనం జస్ట్ లైక్ ఎ సింబల్. సో ఫర్ మాస్ విచ్ రిలేటెడ్ టు క్యాపిటల్ ఎం, length which related to capital L, so time which related to capital T, so remaining all also there. Current is nothing but అప్పుడప్పుడు capital A and I కూడా చూపించవచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. టెంపరేచర్ కెల్విన్ క్యాపిటల్ K అండ్ టీటా కూడా చూపించవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. అండ్ ల్యూమినస్ ఇంటెన్సిటీ CD ఓన్లీ డైరెక్ట్లీ. ఓకేనా, సో మ్యాటర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ MOL, స్మాల్ MOL. దీస్ ఆర్ ద ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ సింబల్స్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్. ఫర్ సపోజ్ ఏదైనా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా, ముందు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను చూడండి. దీస్ ఆర్ ద సింబల్స్ విచ్ రిలేటెడ్ టు ద ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్. ఓకేనా, ఒక డైమెన్షన్ ఫార్ములా రాయాలంటే ఆ డైమెన్షన్ ఫార్ములాలో ఎవరు ఉండాలి, ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ ఉండాలి. సో ద మస్ట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ హ్యావింగ్ ద పవర్స్ మస్ట్ బి రైజ్. అంటే రైజ్ అంటే ఎందుకు, సో ఒక్కొక్క దానికి వెలాసిటీ ఒకటి ఉంటుంది, యాక్సిలరేషన్ ఒకటి, ఫోర్స్ ఒకటి, వర్క్ ఒకటి, అంటే డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ పవర్స్. సో అవి ఏ విధంగా వస్తాయి అనేది మనం ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా చూద్దాం. సో లెట్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా అనాలిసిస్. సో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా, డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఏ విధంగా రాయాలి. ఓకేనా, వాటి యొక్క అప్లికేషన్స్ 4 ఉంటాయి బిడ్డ.
ఆ 4 అప్లికేషన్ నేర్చుకున్నామంటే ఈ డైమెన్షన్ అనాలిసిస్ ఫినిష్ అయిపోతుంది. దెన్ వి గో ఫర్ ద సిగ్నిఫికెంట్ నెంబర్, దెన్ వి గో ఫర్ ద రౌండింగ్ ఆఫర్, దెన్ ఆఫ్టర్ ఎర్రర్స్ కథం ఈ చాప్టర్ అయిపోతుంది. సో ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది, చాలా ఈజీ చాప్టర్, మీరు అస్సలు నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు. సో లెట్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ టాపిక్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా. ఓకేనా, డైమెన్షన్ ఫార్ములా అర్థమై ఏ విధంగా రాస్తామో చూద్దాం. లెట్స్ చెక్. సో నో నీడ్ టు డెఫినేషన్, మీరు ఎక్కడ డెఫినేషన్ రాయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. ఓకేనా, ఎప్పుడైనా మన నోట్స్ మళ్ళీ నేను క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంటాను. సో మెయిన్స్ లెవెల్లో క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు ప్రతిదీ కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తుంటాం. ఇదంతా దీని యొక్క హిస్టరీ ఎక్కడికి వెళ్ళి వచ్చింది, ఏ విధంగా డిరైవ్ చేస్తాం అనేది కరెక్ట్గా డిస్కస్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మనం ఎంసెట్ లెవెల్లో ఉన్నాం కాబట్టి జస్ట్ ఓకే వాట్ ఈస్ వాట్ అని చూద్దాం. సో డైమెన్షన్ ఫార్ములా మస్ట్ బి ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ ఏం చెప్పాను, ఎంఎల్టీ, మెయిన్లీ ఎంఎల్టీ. సో మాస్ విచ్ రిలేటెడ్ టు ఎం అండ్ లెంత్ విచ్ రిలేటెడ్ టు ఎల్ అండ్ టీ. సో చూడండి అన్న రాసే ఫార్ములాస్. ఫర్ సపోజ్ ఎవరికి రాసాం డైమెన్షన్ ఫార్ములా, ఫస్ట్ ఐ రోట్ ద డైమెన్షన్ ఫార్ములా మాస్. మాస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఫిజికల్ క్వాంటిటీ, ఇంకా ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ, వానికి కూడా డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఉంటుంది. సో మాస్ ఈజ్ ప్రజెంట్, మాస్కి రాస్తున్నాం కాబట్టి మాస్ ఉన్నది, కాబట్టి మాస్ ప్రజెంట్ m పవర్ ఆఫ్ 1, పవర్ రైజ్. సో వాట్ ఈస్ ద పవర్ హియర్ 1. సో ఇస్ దేర్ ఎనీ ఎల్, లెంత్ ఉందా ఇందులో, లేదు, సో లేదు, 0. టీ ఉందా, లేదు, 0. So according to our mathematics, any power of 0 is nothing but 1 only. L power of 0 1, T power of 0 1, 1 into 1 m is nothing but m only. So that fundamental quantity of dimension formula mass is nothing but m power of 1 simply. So again same like length, rasunte already untadi length. Is there any mass? No, that means m power of 0. Is there any length? Length is there, L power of 1. T is there? No, T power of 0. అర్థమవుతుందా, ఎవరు ఉంటే వాళ్ళని రాస్తున్నా. 1 ఉంటే పవర్ 1, సో 2 ఉంటే 2 టైమ్స్ ఉంటే స్క్వేర్ రాస్తాం, కింద ఉంటే మైనస్లో రాస్తాం. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ టైం. సో ఇస్ దర్ ఎనీ మాస్? నో. ఇస్ దర్ ఎనీ లెంత్? నో. ఇస్ దర్ ఎనీ టైమ్? యా, టైమ్ ఇస్ దేర్, టీ పవర్ ఆఫ్ 1. చూడండి, దీస్ ఆర్ ద డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎంఎల్టీ. డోంట్ ఫర్గెట్, ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎంఎల్టీ, మాస్, m రిలేటెడ్ టు మాస్, l రిలేటెడ్ టు లెంత్, t ఇస్ నథింగ్ బట్ టైం. ఓకేనా, సో మనం ఏ ఫార్ములా రాసినా ఇక్కడ వరకు వస్తాం. చూడండి ఎలా రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోతామో. నెక్స్ట్ ఏదన్నా రాసాం, చిన్నది రాసాం, ఏరియా. వాట్ ఈస్ ద ఏరియా? సింప్లీ, సో ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏరియా ఎవరిదైనా సేమ్. ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్ అనుకుందాం, సైడ్ ఇంటూ సైడ్. కెన్ ఐ రైట్ దట్? సైడ్ ఇంటూ సైడ్, దట్ మీన్స్ ఏ స్క్వేర్ అనుకుందాం. సో వాట్ ఈస్ ద రెక్టాంగులర్ ఏరియా? ఎల్ ఇంటూ బి. వాట్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్? పై ఆర్ స్క్వేర్. వాట్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ cylinder? 2 pi RL. Okay, in this condition can you check it, side into side, the side and this side both can measure in terms of length only. ఇది మాస్ లో కొలుస్తామా? లేదు కదా, we can't measure in terms of mass, it's measure in terms of only length only. This side in terms of length, this side also in terms of length only. How many lengths are involvement here? How many lengths are involvement? You have to find the area of the square. 2 lengths. So that means of area is involvement of 2 length. How many length? 2 length. L square. So here L into B. This is also L. This is also L. L into B. This is nothing but R square. 2R square. R is nothing but radius. Radius is nothing but in terms of measure in terms of length only. That is nothing but how many length are? 2 length. And 2 pi. 2 is the number. Pi is the constant. R is nothing but measure in terms of length only. L is in terms length only. How many lengths are involvement? 2 lengths are involvement. Again here also 2 lengths. Totally what is the dimension formula of area? Simply what is the dimension formula? Is there any mass? ఇందులో మాస్ ఏమైనా ఉందా? ఎవరు మాస్ లేదు, కాబట్టి m పవర్ ఆఫ్ 0. How many lengths are involvement? A square 2 length, L into B 2 length, R square 2 length, pi RL 2 length. That means of 2 లెంత్లు ఉన్నాయి కాబట్టి which means of L square. Is there any time? No time. That means of T power of 0. This is the dimension formula of area. I think it's clear అనుకుంటున్నాను. చూడండి నాన్న, పెద్ద విషయం లేదు. వాల్యూమ్. సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూమ్? మీకు తెలుసు సింపుల్గా L క్యూబ్. How many lengths are involvement? 3 lengths. Is there any mass? No. There is no mass. m0. Length is there. How many? 3. Time? No. That means of L. T power of 0. Simply we go for that. Like velocity. Simple formula velocity. Already you know that simple formula velocity. చూడండి అన్న, velocity is nothing but, can I write that? Displacement by time. Displacement by time. చూడండి, what do you mean by displacement? In terms of length only. Okay, L power of 1 is there. Time, fundamental quantity in terms of capital T. అలా చెప్పాను. సో ఇక్కడ రండి, mass indicating capital M, length which indicate capital L, time which indicate
capital T. So displacement in terms of length, L power 1. Time which indicate in terms of capital T. So T power 1. So denominator లోనే పైకి పంపించేసాను. So ఆ టైం mathematics rule. So denominator పైకి వెళ్తే inverse అవుతుంది. That means you will get L1 T power of minus 1. But where is the mass? Is there any mass here? No. But still we can write that formula M0. Mass లేదు కదా అని వదిలిపెట్టద్దు. We try to write the formula M0 for doing some calculation. సో బాగా ప్రాక్టీస్ అయిపోయినాక నో నీడ్ టు రైట్ క్యాల్కులేషన్ ఎక్కడ కూడా మనకి ఇలాంటి రాయమని చెప్పాడు. బట్ ఈవెన్ దో ఆప్షన్స్లో ఇచ్చినప్పుడు M0 ఇచ్చిన అనుకో కన్ఫ్యూజ్ కాదు. M0 ఇస్ నథింగ్ బట్ 1 ఓన్లీ, బట్ దెర్ ఇస్ నో మాస్ ఇన్ దట్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ. ఆ ఫిజికల్ క్వాంటిటీలో మాస్ లేదు అన్నట్టు, కాబట్టి మనకేం ప్రాబ్లం లేదు. M0 యాజ్ యూజువల్ యూ కెన్ రైట్ దట్. ఓకే, సో వాట్ ఇస్ ద డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఆఫ్ వెలాసిటీ? M0 L1 T పవర్ ఆఫ్ -1. సో వాట్ ఈస్ ద యాక్సిలేషన్? వాట్ ఈస్ ద యాక్సిలేషన్? ఇవన్నీ మీకు తెలిసిన ఫార్ములాసే, జస్ట్ మనం రీకాల్ చేస్తున్నాం. యాక్సిలేషన్, వాట్ ఈస్ ద యాక్సిలేషన్ ఫార్ములా? వెలాసిటీ బై టైం. సో వాట్ ఈస్ దట్? వెలాసిటీ బై టైం. చూడండి అన్న, ఇఫ్ యూ నో ద వెలాసిటీ యూ కెన్ రైట్ సబ్స్టిట్యూట్ డైరెక్ట్లీ. అదర్వైజ్ యూ డోంట్ నో, నీకు వెలాసిటీ తెలియదు, ఓకేనా, లీవ్ ఇట్, నో ప్రాబ్లం. వాట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ ఫార్ములా? డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైం. రైట్, కామన్ ఫార్ములా. సో ద బేసిక్ ఫార్ములా రాయండి, డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైం. ఓకే, డివైడ్ ఇట్ బై, అగైన్ యూ హ్యావ్ ద టైం. Very good. Reciprocal by reciprocal, it's become a square. That means finally you get that displacement by time square. Chudandi, reciprocal to reciprocal is become, so multiply. That means of time into time, time square. Finally displacement in terms of length only. Yeah, L1. Kinda evaru unnaru? Time t square. Kinda unna paiki velte minus. That means of L1 t power of -2. So is there any mass? Is there any mass? No mass. Still can write that M0. This is the dimension formula of mass. Sorry, acceleration. I think it's clear. Chudandi, what I wrote that. Every involvement untaro valadi rise cheyandi power. If the mass is there, how many mass is there? If it 1, rise 1. 2 masses are there. M into M is there. M square is there. At that time you can write that M square, you can write that. Okay na? Length 2 unnai. L square rayandi. కింద ఉన్నది పైకి తీసుకురండి, మైనస్ అవుతుంది. సో వాట్ ఆర్ ద కండిషన్? ఇఫ్ ఎనీ ఏ ఫార్ములా రాసినా యూ గెట్ దట్. కైనమెటిక్స్లో కానీ మనకు డైనమెటిక్స్లో కానీ సి వాట్ ఆర్ దట్ ఇన్ దిస్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్, వర్క్ ఫర్ ఎనర్జీ, వాట్ ఆర్ దిస్ ఆల్ కండిషన్ మస్ట్ బి ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ ఎంఎల్టీ ఓన్లీ. మనం ఈ నేర్చుకుంటున్న ఈ చాప్టర్స్ మొత్తంలో ఎంఎల్టీలోనే డైమెన్షన్ ఫార్ములా వస్తుంది. ఫర్ సపోజ్ కరెంట్ గురించి రాసినాం, ఐ థింక్ యూ థింక్ క్లియర్. సింపుల్ గా రాస్తున్నాను. కరెంట్ చూద్దాం. యాక్చువల్ కరెంట్ ఇస్ ఆల్సో నథింగ్ బట్ ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీ. ఇట్ ఆల్సో హ్యావింగ్ వన్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ ద ఫార్ములా. కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్ములా ఏంది? Q బై టీ అనుకుందాం. సో I ఈజ్ ఈక్వల్ Q బై టీ, చార్జ్ బై టైం. సింపుల్ ఫార్ములా. ఐ రైట్ టు రైట్ ద డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఆఫ్ చార్జ్ అడిగిండు. వాట్ ఈస్ ద డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఆఫ్ చార్జ్ అడిగిండు? Q ఈజ్ ఈక్వల్, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? I into T. క్లియర్? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ I derive the formula, then I can write the dimension formula. So what is the I? Current. We have the dimension formula or current or not? I అంటే యాక్చువల్గా ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీ. డైమెన్షన్ ఫార్ములా రాయాలంటే ఖచ్చితంగా ఎవరు కావాలి మనకు? ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ కావాలి. అందులో ఎవరెవరు ఉండాలి? మాస్, లెంత్, టైం, కరెంట్, ఇంటెన్సిటీ, టెంపరేచర్ అండ్ మ్యాటర్. మరి కరెంట్ అనేది ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీ, సో డైరెక్ట్ రాయొచ్చు కదా. సో వాట్ ఈస్ ద డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఆఫ్ దట్ కరెంట్? ఈస్ నథింగ్ బట్ క్యాపిటల్ ఏ చెప్పాను, ఐ అని చెప్పాను. సో ఐ రోట్ హియర్ క్యాపిటల్ ఏ. హౌ మెనీ ఆర్? ఎన్ని కరెంట్స్ ఉన్నాయి? ఒకటే ఉంది, పవర్ 1. టైమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆల్రెడీ నో ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీలో టైం ఎవడు? క్యాపిటల్ టీ. సో టీ పవర్ ఆఫ్ 1. దిస్ ఈస్ ద డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఆఫ్ చార్జ్. సింప్లీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఏ అండ్ టీ, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కరెంట్ అండ్ టెంపరేచర్, కరెంట్ అండ్, సో వాట్ ఆర్ ద టైం? ఇస్ క్లియర్? అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నాను. అంటే సమ్ కండిషన్లో కరెంట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అవుతుంది, సమ్ కండిషన్లో మోడర్న్ ఫిజిక్స్ వెళ్ళినాం అనుకోండి మోల్స్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అవుతాయి. సో థర్మోడైనమిక్స్ వెళ్ళినాం అనుకోండి టెంపరేచర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో డిపెండింగ్ ఆన్, సో లైట్ ఇంటెన్సిటీ సంబంధించి మాట్లాడి క్యాండిల్ ఇంపార్ట్మెంట్ అవుతుంది. అంటే డిపెండింగ్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్, డిపెండింగ్ ఆన్ ద టాపిక్, సో ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్డ్. ఇక్కడ వాటిని పక్కన పెడితే మోస్ట్ ఆఫ్ ది 90% కూడా మనం వాట్ టు రైట్ ద ఫార్ములాస్ మస్ట్ బి డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ ఎంఎల్టీ. నువ్వు ఏ ఫార్ములా రాయి అక్కడి వరకు వెళ్తావు. ఫర్ సపోజ్ యూ కెన్ రైట్ ద ఫార్ములా పవర్ అని రాస్తున్నాను. సో రైట్ ద ఫార్ములా, డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఆఫ్ పవర్ అని అడుగుతున్నాడు. వాట్ ఈస్ ద పవర్ ఫార్ములా? సింప్లీ వర్క్ బై టైం. వాట్ ఈస్ ద పవర్ ఫార్ములా? వర్క్ బై టైం. చూడండి, వాట్ ఈస్ ద పవర్ ఫార్ములా? వర్క్ బై టైం. I don't know the work dimension formula. Time is nothing but fundamental. Directly దొరికిపోయింది, టైం ఉంది, ఓకే, టీ రాసుకోవచ్చు. బట్ యూ డోంట్ నో ద వర్క్. సో వాట్ ఈస్ ద వర్క్ ఫార్ములా? ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ద డైరెక్ట్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా, జస్ట్ ట్రై టు derive the formulas. Work is equal, what is the formula?
force into displacement, basic formula. What is the work formula? Force into displacement. Displacement in terms of length. Okay, another fundamental quantity I got. Very good. L వచ్చేసింది, ఇక్కడ T వచ్చేసింది. Still I didn't know that force. Force తెలియదు, నీకు డైరెక్ట్ గా తెలియదు, టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. What is the force formula actually? MA, Newton second law. F is equal to MA. Still mass is the fundamental quantity, but you don't know the acceleration. What is the acceleration formula? Velocity by time. Velocity by time. చూడండి, వాట్ ఎవర్ రైట్ సింప్లీ, మీకు అన్ని ఫార్ములాసే తెలిసాయి. యాక్సిలరేషన్ వెలాసిటీ బై టైం. ఓకే, అప్పటికి నీకు వెలాసిటీ డైమెన్షన్ ఫార్ములా తెలియదు. టైం అంటే ఫండమెంటల్ టీ రాసు, మాస్ అంటే ఫండమెంటల్ M1 రాసు, డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే L1 రాసు, టీ అంటే టైం. ఇవన్నీ డైరెక్ట్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ప్రాబ్లం లేదు. సో వాట్ ఎవర్ ద వెలాసిటీ, స్టిల్ యూ డోంట్ నో. ఇప్పటిదాకా రాసాం, బట్ ఇంకా నీకు తెలియదు అనుకుందాం. వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్, వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా? డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైం. వాట్ ఇస్ ద వెలాసిటీ ఫార్ములా? డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైం. ఇప్పుడు తెలిసిపోయింది. డిస్ప్లేస్మెంట్ నథింగ్ బట్ రిలేటెడ్ టు ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీ లెంత్. సో L. What is the T? T1. L1 is there, T1 is there. Okay, so denominator value is going to numerator become minus L1 T power of minus 1. This is the dimension formula of velocity. Substitute here. L1 T power of minus 1 by, again T is there, T power 1. So T power 1 పైకి వెళ్తే minus 1. Minus 1 ఎంత? Minus 2. అంటే L1 T power of minus 2. So finally got that acceleration L1 T power of minus 2. What is the force formula? MA. M is nothing but how many mass? One mass is there. Acceleration nothing but L1 T power of minus 2. This is the dimension formula of force. So still I don't know the work formula. What is the work formula? Sorry, dimension formula. So what is the work formula? Force into displacement. What is the force dimension formula? M1 L1 T power of minus 2. What is the displacement? L1. L1. Already you know the basic mathematical rule. So the bases are same. In between the product symbol is there. Power must be added. Bases are same. LL. So in between product symbol is there. Power must be added. 1 plus 1, 2. Finally get that. What is the work formula? What is the work? Finally get that. What is the work? M1 L1 L square T power of minus 2. So finally got that work dimension formula. So still I'm trying to get the dimension formula for power. What is the power formula? Work by time. What is the work dimension formula? M1 L square T power of minus 2 divided by time is nothing but power 1. So what are the denominator quantity when going to numerator? It become a plus. That means M1 L square T power of minus 2 beta minus 1. So it పైకి వెళ్తుంది minus 1. Minus 2 minus 1 ఎంత? Minus 3. Totally this is the dimension formula of power. Still directly you don't know what is the dimension formula of power, but we have to know the what is the formula's involvement of the power. That is very important. So what is the power formula? Work by time. Time is a fundamental quantity. Already you know that, left it, but you don't know the dimension formula of work. Try to write the formula for work. What is the work formula? Force into displacement. So displacement is nothing but fundamental quantity in terms of length, is clear. So but you don't know the force dimension formula. So try to write the formula of F is equal to ma according to Newton's second law. So general equation. Okay, so still mass is nothing but fundamental quantity of mass. Already we know that. M1 we can write that, but you don't know the acceleration dimension formula. Okay, these are the derived quantities now. So acceleration formula తెలియదు. So what is the acceleration formula? Velocity by time. Still you don't know the velocity dimension formula. Basically we have to come here. What is the velocity? Displacement by time. Where displacement L1 T1, L1 T power of minus 1. Substitute here. Again T is there. T power 1 పైకి వెళ్తే minus 1. Minus 1 minus 2. Substitute here acceleration. You will get the mass already is there. M1 L1 T power minus 2. You got that force. The force substitute in this above equation of work. So force into displacement. Force M1 L1 T power minus 2. And what is the displacement? L1. So finally M1 L square T power of minus 2. Then you have to substitute here. You get the power. ఇలా ఏ ఫార్ములా అన్నా మీకు తెలిసి ఉంటే, if you have to know the what is the formula, you can write the dimension formulas. No need to remember. గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, బట్టి కొట్టాల్సిన అవసరం లేదు, ఏది అవసరం లేదు. సో వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ ఈక్వేషన్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ దట్ ఫార్ములా అనేది తెలిస్తే సరిపోతుంది. స్టిల్ వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా వీ కెన్ రైట్? ఆల్వేస్ వి గెట్ ద డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎందులో వచ్చింది? ఎంఎల్టీ. ఇన్ ఆల్ కండిషన్ got the wholly the combination of mass, length, time. Don't forget, if you write the dimension formula in kinematics and dynamics and laws of motion, whatever this total related topics must be involvement of what is that? MLT. Simply can I give another example? The force is always force only.
The force is always force. So see that the fundamental physical quantity name మాత్రమే చూడాలి. ఆ ఫోర్స్ ఏ ఫోర్స్ అయినా కావచ్చు. For suppose we have the force F is equal to the ma, leave it. F is equal to mv square by r, centripetal force, leave it. F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square, leave it. Electrostatic force, F is equal to mu naught by 4 pi m1 m2 by d square in terms of magnetic pole strength, the distance between. Okay, and right, inకేమైనా forces, gravitational force, F is equal to capital G mass m1 m2 by r square. So in the all condition, just remember where the force involvement of in different condition. Here is electrostatic, here is nothing but magnetism, here is nothing but the gravitational force, here is nothing but centripetal force, is nothing but Newton's second law, normal kinematic, just like a equation of general equation F is equal to ma. So these are all different force equation. అవన్నీ different force equations అయినా the dimension formula is same. The physical quantity of force is same, the dimension formula is same. Is it clear? The force is involvement of different formula. ఏ కేటగిరీలో ఇన్వాల్వ్మెంట్ కానీ మనకు సంబంధం లేదు. ఆ ఫోర్స్ ఏదైనా కానీ ఫోర్స్ అనే వర్డ్ ఇన్పడితే చాలు. సో వాట్ ఈస్ ద డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఆల్వేస్? వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? m1 l1 t power of -2. సమ్ కండిషన్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ లో ఫోర్స్ అడిగిన అనుకో, ఆర్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ అడిగిండు, దట్ మీన్స్ ఆఫ్ హియర్ చార్జ్ ఇస్ దేర్, కరెంట్ ఇస్ దేర్ అని థింక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దట్ మీన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్, విచ్ మీన్స్ ద ఫోర్స్ ఇస్ అ ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీ. The force is a physical quantity. Just you can write the formula m1 L1 t power of -2. Now what is the power of machine gun? So what is the power of that car? So what is the power of any, it's a nuclear reactor of anything. Either ఒక condition లో power అడిగి, the common word is nothing but what is that? Power is there. So what is the dimension formula of power? m1 L square t power of -3. Is it clear? Just like a question asking, just like a simple like a question, c is equal to 1 by under root of mu naught and epsilon naught. This is one of the fundamental equation which involved in the electromagnetic wave. So electromagnetic wave, so we have the chapter in second year, the electrical and magnetic wave perpendicular to each other and propagation direction to that perpendicular. I will also say the electromagnetic wave and then properties, light velocity properties ఉన్నాయి, that velocity 3 into 10 power of 8. There is another information. The question is given, c is equal, what is the formula? Under root of mu naught and epsilon naught. So find the dimension formula. Find the dimension formula. What is the find the dimension formula of RHS quantity and find the dimension formula of RHS and okay. Before that, find the dimension formula of RHS. What do you mean by c? What do you mean by c? C is nothing but speed of light. Speed of light. Don't forget speed of light. Okay, clear. Speed of light is nothing but c is must be equal to under root of 1 mu naught and epsilon. Where mu naught is nothing but permeability, mu naught is nothing but permittivity. So epsilon naught is nothing but related to electronics. The mu naught is nothing but related to magnetism. Okay, the combination we get the final equation. So fundamental equation c is equal to. So what is the dimension formula of the RHS phase? ఒక్కటే విషయం గుర్తుపెట్టుకున్నానా, ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినా ఏమి ఇచ్చినా, సో బిఫోర్ దట్ ద ఫస్ట్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ డైమెన్షనల్ అనాలిసిస్లో ద ఫస్ట్ అప్లికేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నామేనండి. డైమెన్షన్ అనాలిసిస్ ఫస్ట్ అప్లికేషన్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజినిటీ గురించి మాట్లాడతాం. వాట్ ఇస్ దట్? ద ఫస్ట్ అప్లికేషన్ నథింగ్ బట్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజినిటీ. వాట్ యు మీన్ బై ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజినిటీ అనే దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? సో జస్ట్ remember what do you mean by dimension formula, dimension equation, some equation you have to remember. Okay, what do you mean by principle of homogeneity? We go for check it. Yeah, let's welcome just what is that application of dimensional analysis. So first application gurinchi manam maatladam emanano principle of homogeneity. So what do you mean by principle of homogeneity? We have the four application. So first ga chusedam. So first application, the principle of homogeneity. ఓకే, వాట్ యు మీన్ బై ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజినిటీ? సింప్లీ బిటా, చాలా సింపుల్, ఎక్కువ ఆలోచించకండి. ఇఫ్ ఎనీ ఈక్వేషన్ లైక్ x is equal to a plus b, ఓకేనా, సింపుల్గా x is equal to a plus b ఏదైనా ఒక ఈక్వేషన్ తీసుకున్నాం. ఓకే, దట్ ఈక్వేషన్ అకార్డింగ్ టు ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజినిటీ డైమెన్షనల్ అనాలిసిస్లో డైమెన్షన్ ఫార్ములాస్లో రాసేటప్పుడు
So what we are writing, whatever the dimension formula of x must be equal to a, until like this, x must be equal to a, x must be equal to b, a must be equal to b. See the condition, whatever that, according to dimensional formulas only, according to dimensional formulas. According to dimension formulas only, x must be equal to b, x is equal to b. ఖచ్చితంగా అంటే, so whatever any physical quantity, we have to take one example, simple example, మీకు తెలిసిందే, మనం చేయాల్సిందే, just చూద్దాం, easy. So take that any equation, s is equal ut plus of at square is a fundamental, the one of the kinematic equation which involvement of motion in a straight line. See that we have the equation. What is the formula? S is equal to ut plus of it square. Already you know that. వీటి గురించి అన్ని మాట్లాడదాం. S అంటే ఎవరు బిట? Displacement. Already you know that, displacement. So very good. Displacement of dimension formula, can I write L1? Already you know displacement in terms of measure, length only, length of fundamental quantity, capital L only. So what is the dimension formula? If you write totally m0 L1 t power of 0. Okay, finish. Okay, where u is nothing but initial velocity. చూడండి, ఇనిషియల్ వెలాసిటీ అయితేంది, ఫైనల్ వెలాసిటీ అయితేంది, వెలాసిటీ ఇస్ అ కామన్ వర్డ్, ఓకేనా. సో అవర్ వర్డ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వెలాసిటీ. t is nothing but, what is a t is nothing but time. Very good. Half is nothing but number, a is nothing but, what is a is nothing but acceleration. Okay, t again is nothing but time. So these are the quantity which involvement of the equation s is equal to ut plus of it square. Just this equation had to compare with the equation of like x is equal to a plus b. Any problem? Simply x is equal to a plus b laga equation comparison. At the place of s we have x ankundam, at the place of ut you have a ankundam, at the place of at square we have the b ankundam. So what is the condition? Principle of homogeneity em cheptundi dimension formulas lo, x must be equal to a kavali, x must be equal to b kavali, a equal to b kavali. So first equation x is equal to a ante s must be equal to ut. According to condition x is equal to a ante s is equal to ut. So what is the s actually dimension formula? What is the dimension formula of s? m0 l1 t0, finish. This is a LHS. Okay, LHS, finish. We have to show that RHS, LHS equal to RHS, the equation is satisfied. Okay, we go for the RHS. What is RHS? RHS is nothing but ut. Beta, already you know that. What is the u? Velocity. Velocity dimension formula మీకు ఏం చెప్పినాను ఇంతకు ముందు, డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైం. డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఎంత? L, టైం అంటే t, L1 by t1, t1 పైకి వెళ్తే -1 అంటే what is the velocity? L1 t power of -1. So again we have the t, ut కదా, u is nothing but L1 t power of -1, t again is there, t పైన ఉంది కాబట్టి +1. So bases are same. Okay, product symbol is there, power must be added, -1 plus 1 ఎంత? 0, t power of 0, left over only L1 అంటే L1 మిగిలింది, m లేదు, m0 t0. Oh, this is RHS. RHS must be equal to LHS. What is the LHS quantity? m0 L1 t0 and RHS m0 L1 t0, both are equal. That means what I wrote the equation x is equal to a, it is satisfied. According to which principle? Principle of homogeneity. Must be satisfied. ఖచ్చితంగా సాటిస్ఫై అవుతుంది కూడా. x is equal b అవుతుంది, x is equal b కూడా చేయండి మీరు, a అని చేశాను కదా, x is equal b చేద్దాం. సో వాట్ ఈస్ x is equal b? సెకండ్ కండిషన్, x is equal to b అనుకుందాం. సో వాట్ ఈస్ x is equal to b? x is nothing but again yes. What is the b? Of at square. ఓకే, డైమెన్షన్ ఫార్ములా డజంట్ హ్యావింగ్ ద నంబర్స్. ఓకేనా, నంబర్ కనుక డైమెన్షన్ ఫార్ములాస్ ఉండవు కాబట్టి లీవ్ ఇట్, వదిలిపెట్టేస్తాం. ఎస్ అంటే చెప్పినాను. వాట్ ఈస్ ద డైమెన్షన్ ఫార్ములా? m0 l0 సారీ m0 L1 t0, finish. So what is the acceleration dimension formula? ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు రాసినాం. వెలాసిటీకి ఏమో L1 t power -1, యాక్సిలేషన్ కి L1 t power of -2. చూడండి, యాక్సిలేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? వెలాసిటీ బై టైం. వెలాసిటీ L1 t power of -1 by t1, t1 పైకి వెళ్తే పై ప్లస్ మైనస్ అవుతుంది, L1 t power of -2, -1 -2. So at the place of a, wrote the formula L1 t power of -2, again t square is there, t square is there, పైన ఉంది కాబట్టి +2, +2 -2 get cancel, you will get only 0. So left over only L1. Here also m0 L1 t0 must be equal to nothing is there, m0 L1 t0. So which means LHS is equal to RHS.
That means what I wrote the equation s is equal to ut plus half x square is equation is right. Equation is right. This you have to check the whatever the equations are given that is wrong or right. మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్స్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ అని చెక్ చేసుకోవడానికి మీకు యూటిలైజ్ అయ్యేది డైమెన్షనల్ అనాలిసిస్. దట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజినిటీ. మర్చిపోదు బిడ్డ ఏదైనా చెప్తే. సో మీకు కైనమెటిక్ ఈక్వేషన్స్ ఇలా చాలా చెప్పేశారు. నేను చెప్తాను v ఈజ్ ఈక్వల్ యూ ప్లస్ ఏటీ స్క్వేర్ అని చెప్పాను అనుకో, నువ్వు ఫస్ట్ టైమే వింటున్నావు, నేను ఇదే ఈక్వేషన్ చెప్పిన. సో ఫిజిక్స్ అని బాగా నమ్మినావు. యూ రిమెంబర్ దిస్ ఫార్ములా ఆల్వేస్. But is it right or wrong? How can you check? With the help of principle of homogeneity according to dimensional analysis. నువ్వే చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో v is equal 80 square satisfy కావాలనుకో ఈ ఈక్వేషన్ తప్ప. యాక్చువల్ ఫార్ములా v is equal u plus 80. You get that. Easy to calculate. Is it clear? That is the verification of using a principle of homogeneity. You have to check the whatever the equations are given right or wrong. This is the first application. Sir, మరి మనకి ఇంతకు ముందు క్వశ్చన్ ఇచ్చాను కదా. So what is the question is given? Like I think is clear. Just note down. So simply principle of homogeneity, x is equal to a plus b, x is equal to a light according to dimension formula must be satisfied. Take one example and write. So గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్రాబ్లం లేదు, జస్ట్ మీరు బాస్ చేసిన మళ్ళీ రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఐ థింక్ క్లియర్. రైట్. సో డిపెండింగ్ ఆన్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజెనిటీ ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చాను, ఇంతకుముందు ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చాను. What is the equation is given? C is equal. What is the C is equal? C is equal to 1 by under root of mu naught and epsilon naught. See beta, what is the C annanu? Speed of light. Speed of light. చూడండి వెలాసిటీ అన్నా లైట్ సారీ స్పీడ్ అన్నా రెండు సేమే, కానీ బట్ సింపుల్ లాజిక్ ఏంటిదంటే వెలాసిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైమ్. స్పీడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ distance by time. A small difference is nothing but this is nothing but vector quantity. This is nothing but scalar quantity. We have to discuss in next chapter. So what do you mean by vector? What do you mean scalar? The physical quantity which having magnitude and direction is nothing but vector. Only having direction is not, magnitude is nothing but scalar. So what it may be, but ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ లెంత్ కోసం టైం టీ ఓన్లీ. ఇక్కడ డిస్టెన్స్ అయిన లెంత్ లోనే అంటే ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీ లెంత్ and time is nothing but t, but dimension formulas both are same. So whatever the properties are different, so leave the condition. Okay, see here the speed is nothing but speed of light. Can I write that this must be equal to velocity? What is the formula? L1 t power of minus 1. Like what is the speed formula? Distance by time. What is the distance in terms of L1? Time is nothing but t1. What is the formula? L1 t power of minus 1. So what is the dimension formula under root of mu naught and epsilon naught? The question is asking what is the dimension formula of under root of mu naught and epsilon naught? Simply we have the very important rule, principle of homogeneity. According to principle of homogeneity, x is equal to a is any equation like x is equal to a plus b, what it may be, or nothing, em ledu, x is equal to a undi. So according to principle of homogeneity, whatever the dimension formula of x, whatever the dimension formula of x must be equal to dimension formula of a. According to principle of homogeneity, what I told, so whatever the dimension formula of x must be equal to dimension formula of a. I think here whatever the dimension formula of c must be equal to the dimension formula of 1 by under root of mu naught epsilon naught, same, which means what is the dimension formula of this quantity? L1 t power of minus 1. Is it clear? నేను అంటుంది అకార్డింగ్ టు ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజెనిటీ x is equal to a అంటే x కి యొక్క డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఏది ఉంటుందో a కి కూడా అదే బిడ్డ. అలా అన్నప్పుడు x మనకి ఇక్కడ ఎవరు ఉన్నారు? c. స్పీడ్ నథింగ్ బట్ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్. స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ యొక్క డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఎంత? L1 t power of minus 1. మరి అదే డైమెన్షన్ ఫార్ములా RHS క్వాంటిటీ కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి అకార్డింగ్ టు అవర్ క్వశ్చన్ 1 by mu naught epsilon naught is equal to ఎవర్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా? L1 t power of minus 1. ఓకేనా? ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో డిపెండింగ్ ఆన్ దిస్ కండిషన్ క్వశ్చన్ ఈస్ ఆస్కింగ్ like another question. ఒక చిన్న క్వశ్చన్, పెద్ద పెద్దగా ఏం చెప్పట్లేదు, స్మాల్ క్వశ్చన్. The velocity is given a and b are 1 minus e power of minus bt. Question, find the dimension formula of a అని అడుగుతుంది. What is the dimension formula? Dimension formula of a.
what is the dimension formula of a యొక్క dimension formula ఏమంటున్నారు, where a and b are constants, and they are constant. ఓకేనా? ఓకే, అది తెలిసి నా రైటింగ్ బాగా ప్రాబ్లం పడుతున్నట్టున్నారు. ఓకేనా, జస్ట్ అడ్జస్ట్ కండి బిడ్డ. ఓకే, a and b are constant. What is the v? V is nothing but velocity. వెరీ గుడ్, వెలాసిటీ ఇచ్చేసింది. వెరీ గుడ్. ఫైండ్ ద డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఆఫ్ ఏ అని అడుగుతున్నాడు. ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి, అకార్డింగ్ టు డైమెన్షన్ ఫార్ములాలో ఎక్స్పోనెన్షియల్ వాల్యూస్, ఓకేనా, లాగరిథం వాల్యూస్ అండ్ సైన్ టీటా, కాస్ టీటా, వాట్ ఎవర్ ద ట్రిగ్నామెట్రీ వాల్యూస్, ఓకే, వీటన్ని వాల్యూస్ డైమెన్షన్ లెస్ క్వాంటిటీకి ఈక్వల్ అవుతాయి. అంటే ఫర్ సపోజ్ ఈ పవర్ ఆఫ్ 0 వాల్యూ ఎంత? 1. వేర్ ఈ పవర్ ఆఫ్లో ఎవరున్నా ఆ క్వాంటిటీ ఎవరికి ఈక్వల్ అవుతుందంటే ఒక డైమెన్షనల్ లెస్ క్వాంటిటీకి ఈక్వల్ అవుతుంది. సార్ మా డైమెన్షన్ లెస్ ఫామ్లో ఎట్లా రాస్తాం సార్? ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. డైమెన్షన్ లెస్ ఫామ్లో కూడా రాసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు డైమెన్షన్ ఫామ్లో రాసినాం అనుకో, m1 l1 t⁻⁻2 ఏదో ఒకటి రాస్తున్నాం, విచ్ మీన్స్ ఆఫ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ mlt హ్యావింగ్ ద సమ్ పవర్స్ విల్ బి రైజ్డ్. వాట్ ఆర్ ద కండిషన్? వాట్ ఈస్ ద డైమెన్షనల్ లెస్ ఫార్ములా? వాట్ ఈస్ ద డైమెన్షనల్ లెస్ ఫార్ములా? డైమెన్షనల్ లెస్ ఫార్ములా డైమెన్షన్ ఫామ్లో ఉండదు. అంటే డైమెన్షన్ ఫార్ములా రాస్తున్నాను కానీ దానికి ఎలాంటి క్వాంటిటీస్ రైజ్లో ఉండదు. m0 l0 t0, దిస్ ఈజ్ ద డైమెన్షన్ ఫార్ములా. డైమెన్షన్ లెస్ ఫార్ములాస్ ఇలాంటివి కూడా మనకు ఉన్నాయి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్. వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాట్ యూ మీన్ బై డైమెన్షనల్ లెస్ కాన్స్టెంట్? వాట్ ఈస్ ద డైమెన్షనల్ కాన్స్టెంట్? అంటే కాన్స్టెంట్ ఉంటాయి బట్ డైమెన్షన్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. కొన్నిటికి డైమెన్షన్ లెస్ ఫార్ములా అవి కాన్స్టెంట్ అండ్ వేరియబుల్స్ కూడా ఉంటాయి. అవి ఎందుకు 4 టైప్స్ అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఖచ్చితంగా చూడాల్సిందే. ఒక్కసారి వింటేనే మనకు డైమెన్షన్ పైన ఒక అనాలిసిస్ అనేది ఒకటి కరెక్ట్ గ్రిప్ అని వస్తుంది. బట్ ఇలా ఓన్లీ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజెనిటీ చూద్దాం. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ దట్? ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఏమంటున్నాను, లాగరిథమిక్ అండ్ సో వాట్ ఎవర్ ద ట్రిగ్నామెట్రీ ఫంక్షన్. ఫర్ సపోజ్ సైన్ సంథింగ్ ఆఫ్ బీటీ ఉంది అనుకుందాం. యాక్చువల్లీ బీటీ ప్లేస్లో ఎవరు ఉండాలి? టీటా ఉండాలి. సైన్ టీటా. టీటాకి ఏమన్నాను? డైమెన్షన్ లెస్ ఫార్ములా అంటున్నాను. అంటే ఈ బీటీని ఎవరికి ఈక్వల్ చేయాలి? ఎప్పుడైనా ఈక్వల్ చేస్తే బీటీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమనాలి? m0 l0 t0 అని ఇటు ఈక్వల్ చేసేయాలి. అర్థమవుతుందా? సైన్ టీటా, టీటా ప్లేస్ లో ఎవరు ఉన్నారు? ఎట్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ టీటా వి హ్యావ్ బీటీ. అనదర్ క్వాంటిటీ ఇస్ దేర్, వాట్ ఇట్ మే బి, బట్ ఎట్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ టీటా వి హ్యావ్ అనదర్ క్వాంటిటీ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు డైమెన్షన్లెస్ క్వాంటిటీకి ఈక్వల్ చేయాలి. సో బీటీ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు ఎవరికి ఈక్వల్ చేయాలి? m0 l0 t0. Okay, I think it's clear. Now our question, see our question. So what is our question? Exponential also is nothing but dimensional less formula. So for that purpose, see here, whatever the exponential of bt is also dimensional less formula. Okay na? See here, but involvement btలో ఉంది కాబట్టి ట్రై చేస్తున్నాను. సో వాట్ ఎవర్ దిస్ టోటల్ క్వాంటిటీ is nothing but again dimensionless formula, dimensionless quantity. Okay, e power of something also dimension. 1 minus 1 is nothing but 0. 0 is nothing but is a zero number, dimensionless quantity. Is it clear? Don't multiply these quantities, these are also constant. Okay na? So at the place of 0 we have to think that is a dimensionless formula. ఎక్కడైతే 0 వస్తుందో నంబర్ వస్తుందో దానికి డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఉండదు బిడ్డ. నంబర్స్ కొండవు, కాన్స్టెంట్స్ కొండవు కొన్ని వాటికి. అవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ టుమారో క్లాస్లో చూద్దాం, ఖచ్చితంగా చూద్దాం. ఓకేనా? సో డోంట్ ఫర్గెట్. నౌ ఇప్పుడు బీటీని ఎవరిని అనుకుంటున్నాను? డైమెన్షన్లెస్. సింప్లీ మైనస్ ఉండాలి ప్లస్ ఉండాలి. బీటీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమనుకున్నా? m0 l0 t0. నీకు ఎవరు కావాలి? బి కాన్స్టెంట్. టీ అంటే ఎవరు? టైం. టీ అన్నట్టు పంపించేద్దాం. m0 l0 t0. t ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీ యొక్క డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఎంత? క్యాపిటల్ T1. స్మాల్ టీ నార్మల్ ఫార్ములా ఫిజికల్ క్వాంటిటీ. ఫండమెంటల్ మాసే క్యాపిటల్ టీ. టీ పైకి వెళ్తే -1 అంటే m0 l0 t⁻⁻1. సో ఫైనల్ యూ గెట్ దట్ వాట్ ఈస్ ద డైమెన్షన్ ఫార్ములా బి? m0 l0 t⁻⁻1. క్లియర్. సో మన కండిషన్ ప్రకారం నేను ఏం చెప్పినా, ఈ క్వాంటిటీ మొత్తం డైమెన్షనల్ లెస్ క్వాంటిటీ అన్నప్పుడు అప్పుడు ఏం చేయాలి? v is nothing but velocity. Velocity యొక్క డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఎంత? m0 l1 t⁻⁻1. తెలుసు velocity ఫార్ములా, velocity డైమెన్షన్ ఫార్ములా m0 l1 t⁻⁻1 must be equal to, what is the a? Constant. నాకు తెలియదు. What is the b? Just now I find it. m0 l0 t⁻⁻1. Finish. This total is nothing but dimensionless constant. ఉంటేంది లేకపోతే.
M01, L01, T01, all 1 into 1 into 1 is nothing but 1 only. Leave it. Okay, finish. So finally we get the condition. నాకు ఏ కావాలి కదా, ఏ ఇటు పెట్టేసి ఇటు పంపించేద్దాం. సో we get that M0 L1 T power of minus 1, the product of ఇటు వచ్చేస్తే M0 L0 T power of minus 1 must be equal to A. This is also dimensionless quantity T M0 L0 T0. Leave it. చూడండి నాన్న, ఏ కావాలి, ఇక్కడ B వాల్యూ వచ్చింది, ఇటు పంపించేస్తున్నాను. సో -1 -1 -2. సో ఫైనల్ యూ గెట్ దట్ A is equal M0 L, L1 L0 ఎంత, L power of 1. సో T -1 -1 ఎంత, -2. దిస్ ఈజ్ యువర్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఆఫ్ A. ఏం చేయలేదు నేను, పెద్దగా ఏం చేయలేదు, చెప్పినాను. కండిషన్ ఏంటిది, ఎక్స్పోనెన్షియల్, లాగరిథమిక్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ద trigonometric functions at the place of theta, dimensionless quantity, at the exponential value, dimensionless quantity. అక్కడ ఎవరైనా ఉన్నారు అనుకో, వాళ్ళని డైమెన్షన్లెస్ ఈక్వేషన్ కి ఈక్వేట్ చేయాలి. లైక్ B2 ఉంది, 1 ఈక్వేట్ చేసేసిన. సైన్ 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 లైక్ సైన్ ఆఫ్ ఎవరు ఉన్నారు, ఒమేగా టీ అనుకుందాం, ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమనుకుందాం, సరే ఏదైనా కాన్స్టెంట్ సిటీ అనుకుందాం. ఎవరికి ఈక్వల్ చేయాలి, టీటా ప్లస్ లో సిటీ ఉంది. సో ద సిటీ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు M0 L0 T0. ఈక్వల్ చేసి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, సి ఇస్ ద కాన్స్టెంట్, టీ ఇస్ ద టైం, టైం వచ్చేస్తుంది డైమెన్షన్ ఫార్ములా. ఆ విధంగా మనం ఖచ్చితంగా డైమెన్షన్లెస్ ఫార్ములాకి ఈక్వల్ చేసుకున్నా, బీటీని ఈక్వల్ చేసుకున్నా, బి వచ్చింది. సో బి వచ్చినాక ఆటోమేటిక్ ఏ రావాలి కదా, వి అంటే తెలుసు వెలాసిటీ, సబ్స్టిట్యూషన్ ఏ కింద, వీడు ఎట్లయినా జీరోనే. సో లీవ్ ఇట్. సో టోటల్ డైమెన్షన్లెస్ క్వాంటిటీ, వాడు ఉన్నా లేకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు, పక్కన పెట్టి వీనిట్ పంపించేసేయండి, ప్రొడక్ట్ చేయండి. యూ విల్ గెట్ ద ఫార్ములా L1 T power of -2. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యాక్సలేషన్. కింద ఆప్షన్లు ఇస్తాడు, యాక్సలేషనా, వెలాసిటీయా, ఫోర్సా, వర్క్ అని ఇస్తాడు. దట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ దట్ కండిషన్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ అప్లికేషన్ విచ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ డైమెన్షనల్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ లో ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజెనిటీ. ఈక్వేషన్స్ రైట్ ఉన్నాయా లేదో చెక్ చేయడం. ఓకేనా, సో ఏదైనా ఈక్వేషన్ ఇస్తే వాటి నుంచి కొత్త డైమెన్షన్ ఫార్ములాస్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడే బెస్ట్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజెనిటీ. ఓకే, డోంట్ ఫర్గెట్. సో మన ఛానల్ని మిస్ చేయకుండా చూడండి అన్న. అట్ ద సేమ్ టైం వాట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఆల్వేస్, ఇంటర్మీడియట్ మనకు చదువుతున్న పిల్లలు, ఖచ్చితంగా ఎంసెట్ రాసే వాళ్ళకు ఒకసారి మీ వంతు హెల్ప్గా ఖచ్చితంగా షేర్ చేయండి. సో మన క్లాస్ నచ్చుతుంటే చెప్పండి, వినమని చెప్పండి. హాఫ్ అన్ అవర్ 1 అవర్ క్లాస్ అంటే డైలీ విన్నా ఆటోమేటిక్గా ఫైనల్ ఎగ్జామ్, సో వాట్ ఎవర్ ద ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు ఫుల్ కాన్ఫిడెంట్గా రాస్తారు. సో మీ వంతు హెల్ప్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇంకా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని వాళ్ళు చేసుకోండి. రెగ్యులర్గా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది, వినండి. కొద్దిగా 1-2 డేస్ అటు ఇటు అయినా మీకు టోటల్ సిలబస్ ఖచ్చితంగా కవర్ అవుతుంది. ప్లీజ్ ట్రస్ట్ and follow my classes. All the best for your bright future. Thank you very much.